What's up sa inyo mga kasano, and welcome back sa aking YouTube channel, Cyfox TV. And for today's video is gagawa tayo ng 2 weeks menu. So yung 2 weeks menu na yun is nakadepende sa laman ng inyong or aking or yung aking freezer, chiller, or vegetable or provision store. So nga pala mga kasano, bali 9 kami dito sa barko, which is included 1 Norwegian captain and 1 Ukrainian excavator driver. Oo nga pala, kung gusto nyong palitan ng sides, veggies, or carbohydrates, or yung dessert, is nakadepende sa inyo kaya kasi kayo naman yung gagawa. Nga pala mga kasano, sa menu na yun is not included the breakfast kasi kaya-kaya nyo na yung breakfast na yun. So include lang doon is lunch and dinner and some 10 AM snack. So enjoy the video.
So ayun mga kausan, hanggang dito na lang yung ating video. At kung nagustuhan mo ang ating video, please like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So shoutout nga pala kay Aaron Lombard, kay Brad Reduta Alcantara Mayor sa YouTube channel niya. So see you on my next video. Paalam.